Greetings to you all. Marondera TV has a surprise for you. I'm here with Madzibaba Echoes. Seated in front of you is Rebecca Bekiri Ranga. So let's hear what he has to say. Magadi, ndinonzi Madzibaba Echoes. Mutaundi mwanezi wati Echo Power. Echo Power resizita rechurch. Isitare business. But ndonzi Madzibaba Echoes. Echoes ndiri kutoberekwa chairo maungira. Echoes chiore. Kumusha kwangu ndobva kuguruva uku. Kunokuti akasvaga mari tikazodiwa naMwari tiri muno tichitsvaga mari. That was a brief explanation from Madzibaba Echoes. Madzibaba, when did you find out that you have a calling and that you are very specific man of God called by God to do his work? Ini ndakaberekerwa muchitendero ichi. Sekuru abereka baba wangu ndivanonzi Adaswes. Mwana wangu kuti Adaswes. Mutwini wangu ndianonzi Daswes. Asekuru wangu ndovakavamba chinamato cheJohani Maso wechishanu tiri kubandiko reJerusarema. Saka baba wangu akaberekerwa imomo, ini ndakaberekerwa imomo. Chechi yatakangokura tiri. But mukukura kwandaita ndisati ndakuprofita ndiri munhu yakakura ndichingonzi shandira vanhu eresa vanhu shandira vanhu panhasi ndakuprofita zvangu. But chandinetsa mai ndati kana ndichinamatana vanhu chinamatira vanhu pepe vanhu vanenge vachiputsika nemadhimoni achidonha nemadhimoni achiputsika nemadhimoni but handina zvandaiziva. Kubva mugore ra2000 ndopa ndakatanga kuti kamwe chete pagore ndaibatwa nemweya mutsveni waMwari zvezvokuti unongobata ka1 kana muna November gore usingabatwa nemweya ndomanzwira ndakazviita up to 2006 ndauya muno Marondera ndopa ndikabatwa nemweya zuva rimwe chete nokuti tanga kuprofita ipapo ndopa ndikazwa kuti ndatora nemweya wechiprofita. That is very impressive. What inspired you to start the work of God? Makanyatso motivate kwa nei? What motivated you to start the work of God? Semunhu ndakaberekerwa muchitendero. Sekuru vangu vakatanga chitendero vakabva vafa. Tikasara tina nababa vatanga tinawo. Baba vangu vakabva vafa. Chinhu chakandiita kuti ndirambe ndiri muchinamato ichi nchokuti handaida kuti career yakatangwa nemubari wangu kana baba vangu iparare. Kana kuti basa rakatangwa nasekuru wangu rife. Ndakava nepfungwa yekufunga kuti ndikareka kusumudzira izvi sekuru vafa, baba vafa, chinhu chinoparara ichi. Saka ndakabva ndava neshungu yoda kuramba ndichichisumudzira. So it runs through the blood. Ndezve family mazvinzwa ka? Madzibaba, how do you manage being a husband to your wife? How do you manage being a father to your kids, to your children, and at the same time being a prophet and a man of God? How do you manage all these three roles? Zvinhu zvinomanejeka. Kana wakasedzwa naMwari, Mwari anokurongera program wega so. Zvava kuti ukaenda kuchikoro, ukapinda muclass, mwana wechikoro anoita 9 subjects, vamwe anoita 10. But unoona achipasa dzese. Chinota tapase kugona kuteedzera roster ranenge akaisa kuti anoverenga English musi wakati, anoverenga Shona musi wakati, Maths anta musi wakati, akazviteedza anopasa. Inini semutungamiriri wevanhu, semuprofiti, ndine nguva yandinonyatsozwa kuti kana ndiri kunze kunoku ndinofanira kuva baba wenyika, baba wevanhu vese vanorwara, varombo, vapfumi. Kana ndapinda mumba mangu ndenda kuzwa kuti right ndababa wevana. Vana vanofana kuapa manidzi avo. Kana ndamba yangu mukati mubedroom vana kuti ndababa vemhuri, adzimai vangu vanofana kuti dead. Saka zvinhu zvandogona kumanage ndakagona kuzvipa time kuti nguva yakati nenguva yakati ndoita basa raMwari. Nguva yakati nenguva yakati ndinotora nguva nemhuri yangu. Nguva yakati nenguva yakati ndoenda kuita zvebusiness rangu. Ndinozvimanage ndotora nebusiness randotoita mutaundi. Impressive. It seems as if Madzibaba Echoes knows how to manage his time. He knows how to fulfill his duties as a father. He knows how to fulfill his duties and responsibilities as a husband to his wife. Another question. Madzibaba Echoes, how are you helping the community? What roles, what measures are you taking as a prophet and as a father and as a person living in the community? What
What are you doing to help the community and to help others living in your community? Azvioneka hazvo nemesenya makuni vakavenga asi vanoona vari kuzviona. Ndine band maband vafana vazimdanzo vafana vadika ndinovafanha ndotobatsira. Anoya panapa mndu atobatsiwa zvakada mari yakada nerekoda. Vafana vazhinji vamunzi vari kuimba ndinobatsira. Makona ndine mwana wangu musangana anonzi Taku Line. Anoimba mvana Taku. Namwe vafana nemaster awo ndatoakangana vanoimba nawo. Ndiri kuvabatsira. Ndine imwe band neimba zvegospel. Anonzi Nhume Dzashi. Vanoimba zvechipostori ndinovabatsira. Again musociety muno ndine vana vandogara navo panapa. Vana ivavo ndakangovatora. Because ndakaona kuti mwana akashaya chikafu, mwana akashaya pekugara, mwana akashaya advice, mwana akashaya guidance anopesa azviuraya. Nditova nemaboy scout ndakavaka kuseruko. Dai ndiri mumwe munhu anoda mari maningi maboy scout ndikadaika samaloja. But ngoti vane vanhu vanogara kuseruko for free. Vamwe vapana kuti ndigara navo about 5 panapa. Chikafu ndivatengera ndini, everything ndivaitira ndini. Chavanongoziva chete kunamata nokuenda vachingodi vachizviraramira. Kana vakurawo votanga kuzvishandira. I think kunenge kuri kutendwa kwangu naMwari. Zvakawandisa. Nyika ino tinogona ndiri kuibatsira nema ideas. Zivo inonzi njere dziya. Tine vana vari kukura mazuva ano. Vana vazhinji I think muri kuona kuti vari kumhanyira kuenda kunoita zvemadrugs vari vana vadiki. Ndobasa redu rokutaurira vana izvo siyai mutoriro, siyai bhuka, vanzi guka makafela, siyai krango tumbwa kuti vari kunwatu. Izvo zvaibasa redu kuswera tichidzidzisa vana. Number 1. Number 2, musociety mukana mucommunity tiri kutaura nhau yechild marriage iri kuitwa nemamwe mapostori, kuitwa nevamwe vatungamiriri vanoroora vana vadiki. Tivana tidiki unoanga mwana kadika ne14 years kachienda pamurume. Saka zvinhu zvatinokurudzira kuvana manje kuti mwana ukanga wabatwa chibharo auye kuzoripota kwandiri semutungamiriri, enda kupolisi. Number 1. Number 2, mai nababa vanorodza mwana mudiki imhosva. Because you cannot take mwana 14 years opiri $1,000. Zvinhu zvokuti uri kuuraya future yemwana. Zvinhu zvatoga takadzidzisa vanhu izvozvo. Number 3, tine yatinoti iri kuitika mudzimba yekurovana kumadzimai evarume nevakadzi. Vanhu vari kurwa mudzimba umu. Tinodzidzisa vanhu kuti baba naamai hamufani kurovana. Amai vakarova baba, amai rega kungochirira uri mumba. Baba ukarova amai, baba kana amai rega kuchirira. Enda uneripota nyaya kumapurisa. Mapurisa ogara nemipasi ogadzirisai. Kuendesa nyaya kupolisi not the case kuti munhu kuendeswa kujeri. Kati kunzi uende kumujeri. No. Zvinoita kuti domestic violence ive shoma. Mukadzi nemurume anogara achirovana. Saka zvinhu izvozvo manje tinowana nguva yekudzidzisa abereki mudzimba umu kuti musarwe. Kana makonana uyai tikugadzirisei. Kana marwa endai kupolisi mugadziriswe. Mwana kana abatwa chibharo enda uneripota kupolisi. Vakomana vechidiki ndimi vatungamiri vemangwana. Vasikana vechidiki ndimi vatungamiri vemangwana. Siyai kuputa mutoriro. Siyai kunwa guka. Siyai kuputa zvinodhaka. Siyai kubata zvinodhaka zvinouraya upenyu hwenyu mangwana. Sekuti ndimi vatungamiri vedu ndozvatinge tichiita izvozvo. Mayouth mazvinzwa ka? Vakomana nevasikana mazvinzwira? Muri kuudzwa? Tapiwa advice from Madzibaba Echoes. He's telling us youths, he's telling youths to leave drugs. He's been telling us about drug abuse, and he also spoke about ladies. He spoke about women who are in marriages. He said that he gives advice. He's saying that he's giving biblical advice to the teenagers. He's telling them about drug abuse. He's advising them to stop drug abuse. So stop drug abuse. And to the wives, about their marriages, he's giving them advice. I'm so happy. What does he prefer doing in his leisure time? Vanofara kuitei kana vakazorora vari pamba vasina zvavanenge vachiita nezvei. Sevatungamiri vevanhu hatina leisure time. Nguva yekunotamba bhibho kana kunotamba tenisi kana kuenda kunobhagudza nokuraura hatina. Musi weMonday nechipiri, chitatu, china, chishanu, Saturday, Sunday mazuva akakosha kwandiri. Ndine shop mutauno inotengesa mafoni, phone accessories, mashopu angu andinawo. Musi weMonday ndinofanira kuita maorders. Ndavaenda maorders ndoyandisa zvangu mushopu. Musi wechipiri nhasi ndinomukira kunogadzisa maorders angu
ndapedza zvindodzoka ndenda kubatsira vanhu. Musi wechitatu izuva rekuti ndinovhuswerwawo nemhuri yangu pamba ndichiona zvavari matambudziko avainawo ndenge ndiri pamba pangu ndichimbono shiri dzangu hangaiwa ndinofunga makadziona ndikadzidaidza dzinenge dzichingondibhurukira dzichindimhara ndozvandoita wangu musi wechitatu chifarawo nezvifuyo zvangu. Musi wechina izuva rekuenda kumasuo kunonamata torarako. Musi wechishanu ndoswerako. Satati izuva rekuswera ndishandira vanhu. Sunday ndoswera kumasuo. Saka handina leisure time, handina nguva yekuwesta. Nguva yangu zhinji yakabatikana zvakanyanya. Impressive. Madzibaba Echoes is a timekeeper. He knows how to manage his time very well. He knows what to do during his leisure time. He knows what to do when it's time to go to church. He knows what to do when it's time for family. He has family time. He has time for his family. He has time for his church. He has time for his sons and daughters. What if someone comes to church while they are sick? How does he handle that? Does he give spiritual advice to the person? Does he give the person advice to go to the hospital? And yet we have God who's high above in heaven, who is able of healing. So I want to know what he thinks, because in most churches, some of them they don't even go to the hospital anymore when they are sick. No, they just go for the spiritual advice. Right. Nyaya yekuenda kunorapwa kuzvipatara haisi nyaya yatinorambidza. Munhu unotenderwa 100% kuenda kunosungukira kuchipatara. Vana vadiki kubayiwa mishonga, BCG, kubayiwawo COVID injections, ari kubayiwa vamwe mavaccines aya. Sangano rinotendera vanhu kuenda kuchipatara. That's why muchiona vakadzi vakazvitakura hatisunungutsire mukadzi pamba isusu. Mukadzi akanga akazvitakura anoenda kunobatsirwa kuchipatara uko. Because tinozati pane zvimwe zvinoda chipatara. We know kuti Mwari vari pamusoro pezvese. Even madoctors acho anotopirwawo guidance naMwari. Next stage yekuti arape munhu apore anotopirwa guidance naMwari. Hakusiri kuti munhu akaenda kuchipatara hafe. That's why mamochari ari ikoko. Munhu anotofoti namochari. Saka izvi zvatinoita kana munhu arwara ari muchechi medu anotanga auya opirwa light rekuenda naro kunoona vana chiremba. We know tiri vanhu vatema tine mweya yemadzisinzari zvinotimonera. Unogona kuya kwandiri uchiti musoro but unogona kuenda kuchipatara usina kupirwa light naMwari. Unosvika kuye unonzi meningitis yaunenge usina. Unosvika kuye kunobatwa zvimwe zvirwere zvausina, but ukabva panapo wapiwa light naJehovha uchisvika kuye zviri nyore kuna doctor unoti no musoro kurwadza wemaziso inotenga maglazi emaziso. Ukanga wanamatwa waita kunamata uchirwadza nemudumbu zviri nyore kuti doctor akuudze kuti ashamwari kurwara kwaita mudumbu une mafibroids kana kuti mudumbu mako une maulcers. But kana usina kupirwa light ndipo unotanga kunzi wapirwa wrong medication, wapirwa mapirisi eTB, usina TB, wapirwa mapirisi ezvakati, unobatwa zvirwere zvakawanda. Mumwe anotochekwa utonzi akanganirwa chigero pai mudumbu uzobviswa zvakare. Saka isusu tiri kuti sevaprofiti kana sema churches ukama wedu nezvipatara mukombe nechirongo bhandi nebhurugwa tinonzwisana tinodyidzana zvakanaka chaizvo hatirambidzi. Even kuchikoro vana vedu tinobva ndavaende kuchikoro. Bhuku rinorapa pfungwa, bhuku rinorapa njere. Munhu asina kuenda kuchikoro kana akamira pachiporofita anyangwa achitaura nendimi dzekuchechi unotoona kuti pakavhengeserwa apa anenge achivhuravhura maziso. Munhu angadaura sa chipfugwa maziso acho anenge achirasa narasa ndoona kuti apa kuchikoro hakuna kuendwa apa. But munhu akaenda kuchikoro kana nyangwa akamira achitaura sonona apa chikoro chakato nyangwa ane mahiu zvake asi chikoro chakadi apa chakapfuura naapapa. Utoona kuti kana even guidance yaanopa munhu akadzidza. Saka isu tinotendera vanhu vedu kuenda kuchikoro, tinotendera vatendi vedu kuenda kuzvipatara, tinotendera vatendi vedu kunoona vana zviremba vobatsirika asi vapiwa guidance nemweya mutsvene vapiwa light. We are immensely grateful. It seems as if masowe emazuva akubvumidza vana kuti vaende kuzvikoro. As youths, we are now allowed to go to school. As even women are also allowed to go to school, and women are also allowed to go to hospitals. They have to go to hospitals and seek medical advice and seek medical attention. Moving forward, let me ask Madzibaba Echoes his point of views about suicides. We have youths out there who are committing suicides. We have teenagers, young teenagers, my 16-year-olds who are committing suicides. We have my 17-year-olds who are committing suicides thanks to heartbreaks. So we want to know what he thinks. We want to know his spiritual advice regarding that. We want to know what he thinks as a father regarding my suicides, what he feels as a parent seeing others committing suicide. Nyaya yekuzviuraya kana damudi suicide
zvinokonzerwa nezvinhu zviviri kana zvitatu. Number 1, nyadzi. Nyadzi dzinokunda rufu. Mumwe munhu anogona kupirwa pamiri onyara kutaura pamira pa ndipa Madzibaba Ekosi kana pamira pa ndipa Andrew otrega ndibvise pamiri kana ndizviuraye ndi break evidence panitangira suicide papa. Imwe nyaya ndeyekuti vana vari kuzozviuraya anenga apinda madrugs anditi pose mumwe mwana agona kutaurira bereki vake kuti zvandiri kuona izvi nezviri kuitika mandiri izvi madrugs. For example, last week msosatati pakaya mumwe mwana panapo ogara mucherima achiti baba vake vakambata panapo achiti anogara ari mumba akabuda panzanzi ari kuona vanhu achimuseka saka ari kuti vanhu vari kundiseka baba vacho vanga vane bhilifi yekuti mwana wangu ari kuroyiwa kana ndanichi ane maspirits ari maari pataya pana ndakamuprofita ndikati iweka chinonzi guka nochiziva akati mutori unoziva wakaputa ndakaputiswa nanhengi masita andingatauri mwana ndipa ndikazomutaya iguka mutoriro ndikamurapa panapa chinongoitika nchekuti mutoriro uyo unosara mufungwamo tobatsirani mweya mucheni kuzviklina munjere munhu wa zvakanaka saka chinokomita suicide 1 kusada kutaura information yako nomwe munhu. Saka advice yandinoda kupa vana vechidiki vari kukura nevari munharaunda vakuru, ukanga waremerwa rega kuva nesecret chandiremera ndechangu. Ukaremerwa tsvaga munhu wekuita se wokuudza. Ukaona wabatikana sei ukangotaurira munhu kuti ano ininika ndabatikana nanhenga anditora mari yangu asati ada kundiuraya anokubatsira. Saka suicide chinhu kuti mukunamata kwatina chikurudzire vanhu kuchechi kwedu tote munhu anofanira kuzviuraya haende kudenga haana zororo haana chigaro. Saka vana vanotoziva kuti kufa uchizviuraya unofa uri munhu anenge achitambudzika. That's why muchiona munhu akafa achizviuraya haapinde mumba. Munhu akazviuraya akabva kumochari anongoenda makuva straight uko. Munhu akazviuraya akabva kumochari anongosvika chingoraswa haaitwe body viewing. Munhu akazviuraya hembe dzake hadzisare dzinotongoenda naiye muguva. Saka zvinhu zvatogatidzidzisa vana kuti hazvina kunaka izvozvo. Youths, teenagers, you have been told, you have been warned to neglect, you have been warned to ditch suicides. Stop it. You don't have to kill you don't have to kill yourself for a boy. You don't have to kill yourself for a guy. Don't commit suicide. Mazvinzwira, if you commit suicide, there won't be anybody viewing for you. Your family members, they'll be so disappointed in you. What challenges is you facing? Let me ask him. My challenges andosangana wakawandisa, but haasi community muno only. As a leader, kukura kwezita ndokukura kwemhandu. Kukura kwechinamato ndokuwanda kuvavengi. Ndaitombonamatiramo ari kuti hurumende yakaisa mutemo wecyber crime uyawe. Ndaitofungidzira mutemo wecyber crime unofanira kushanda wewe. Ndakada kutarisa pane nguva yandikamboburitswa pasocial media ndichinzi toda kunobvisa president pachigaro watu munhu akanga acreata zvinhu zvake izvo zviyazve zvandisina kubvira ndaita. Number 2, pakaya mumwe akafoma group rake rainzi kuroorana nekuchatisana naMadzibaba Ekosi zvekundisvibisa nekunditanisha. Pakambobuda mashoko Madzibaba Ekosi watora mukadzi wemunhu watora mukadzi wanhengi zvakawanda zvinongobuda. Izvozvi last month paya nechimwe article chaitendera musocial media chaimucho munhu ndakaenda kunobatsirwa kwaMadzibaba Ekosi ndabatsirwa ndakazoitwa zvino ndakadii achinzi mukadzi chikatombobuda pana bajukwa so. But that thing it's a lie. Ndezvokunyepa izvozvo. Saka semutungamiri unosangana nezvinhu zvipi izvozvo. Mukusangana nazvo zvimwe zvacho hatigone kuzvipindura musocial media, but the moment yaunopindura unongochipa vanhu zvekuita zvekutaura. But we know kuti yatsvuka ndiyo inokandirwa matombo. Yaibva chete inotoona nhamo namabwe. Light rikatongobwinya chete apa zvipembenene zvinorovera pariri. Saka zvinhu zvokuti tiri kusangana nazvo zvipomerwa, tiri kusangana nazvo kutukwa, mazita tinopirwa, unonzi waenda kwasina kubvira waenda, but semutungamiri tinoziva kuti tinozvidi izvo zvinofanira kuyamatiri. Hakuna munhu anofanira kuitirwa izvo zvinofanira kuyamatiri. But mutemo wecyber crime uyauya wakaiswa uyauya, ndaikumbira dai hurumende kati president vaita kuti mutemo washanda kuti munhu anenge asenda chisiricho pasocial media zvive easy kuno vanhu vanomangara nyaya iyoyo agone kuva easy kutevereka zvisati dyire mari. Because munhu anogona kusenda zvisiri zvabout president, munhu anogona kusenda zvisiri zvabout our councillor, munhu anosenda zvisiri zvabout our MP, munhu anosenda zvisiri zvabout our minister, but anenge achingoti zvanyararwa anopedzisira kusvika kunesu vanhu vaMwari. But tinge kukumbira kuti mutemo uyo ngausevenze sekuiswa kwakaitwa.
Thanks to Marondera TV, Madzibaba Echoes, he is here with us, standing up for himself. He is there defending himself, thanks to the false accusations that most of you are accusing him of, that he doesn't know any of it. So, let me take this opportunity to ask Madzibaba Echoes. Madzibaba Echoes, I just heard a rumor. I don't know if it's true or not, but a few people are saying there was this point in time when someone tried to accuse you, and ndakanzwa kuti makambosungiswa. I want to know kuti, is it true? Kutaura chokwadi handisati ndasungiswa. Kuvhurirwa dhoketi mapurisa ndaita mhosva handisati. It seems as if false information and false rumors, they spread very fast. They're like wildfire. I want to know more information from him. I want to know what actually happened. Because in the ndakambonzwa inini, vanoti pane witches, and there are certain witches who fell on his church. And pane varoi vakambodonera pamasowe. So I want to know what actually happened, because if witches are being exposed, we thank God. Yeah, ichokwadi. Zvakaitika izvozvo. Tiri pamasowe tichinamata. Varoi vakadonha. Vakadonha. Vanhu vakatovaona. Pakaita barira mhanya ipapo. Zvinoitika. Kana Mwari ada kuratidza simba rake. I had a certain rumor. People say, pavano shandira vanu, pachurch pao, tsaka dzavo dzakambopiswa. I want to know and find out to how far it is true. Ichokwadi, hakasi kamwe chete kandikapisirwa tsaka. Kakawanda. Kokuti munobva kumasowo kunosvika kunoona tsaka dzapiswa. Dzese dziri 3, tikavaka dzimwe dzikaita 4, tikambona dzatsva dzese. Kuzosvika tatozoita panguva yekuti zviri nani tigadzire cabin padhuze nomasowo kuno kuti munhu andochengeta kumasowo ikoko. Matoilets takatomona matoilets arowa kudonedza toilet. Munhu anosvika pakuvenga munhuka, unosvika pakuda kudonedza mudhuri, shungu dzake dzinoperera kuda kutopisa chinhu chisingataure. Munhu anovenga munhu kusvika pakuda kudonedza mudhuri unopinda vanhu vazhinji. Mumwe akatombopinda mutereti kunyora netsvina chache, tsvina yemunhu chaiyo, kunyora madziro etsvina so achinditukirira madziro. Kurati munhu anenge apfekwa neruvengo. Izvo zvinowanika. Vanhu vanenge vapfekwa neruvengo, but izvo zviriko tiri kuzviwana zviwa kuvengwa. It's surprising, hating someone to the extent of burning where people go to seek for help, helping and burning down the premises, a church premises, all in the name of hating someone. So I would like to thank you all viewers. Thanks to Marondera TV, this show was a success. I would also like to thank Madzibaba Echoes for giving us his time, for allowing us to come to his home and share with us burning questions, and for sharing with us his point of views and his expectations to the community. So we thank you. Tinotenda. Ndinongokurudzira mashoko ekuti kuti vana vadiki vari kukura machechi akawandisa. Haikona kutageta chechi yaBaba Echoes chete. Methodist Church, Roman Catholic Church, Salvation Church, Zion Church, as long chechi momutarwa nyaya yaMwari chete. Chechi yanisikakurudzira vanhu kuenda ipuso wapusa nesatanism. Yekuti unozongonzwa vana vadiki vakuita murume nemurume vakudanana chingochana hatikurudzire izvozvo. Asi kana iri chechi iri kunamata Mwari, vana vadiki endai kumachechi. Ibvai mukudhakwa, ndikanidzokorore. Ibvai mukudhakwa. Mutoriro kanuka. Ndakabvunza mumwe mwana, hanzi munobuda sei kamunhu mutoriro hanzi unoisa mubhabhu wopisa. Paunenge uchipisa uchifema mweya wacho, uchifema. Iwo uri kufunga kuti kanhu kauri kupisa apa kari kunyungudika. Iwo ofema mweya wakanhu kari kunyungudika. Kanhu kari kunyungudika kari kupinda mumukanwa makomo, kaenda mubrain dzakomo. Uri kubvunza kuti utsiwa usiri kubuda, uri kuklota papi? Unoklota mubrain, muchipfuva nemuropa umu. Hakuna kwazvinoenda, unoita 10 years wakadhakwa. Ndo vanhu vazhinji vamuri kuona vakadii, vakakorewa everyday ava. Vanhu vanotanga vakupenga. Because watanga wanyungudisa chinhu checheka, chapinda musingforum, chaoma manje. Because chinhu chanyungudika nemotoka chikangoenda pakatonhora chibva chadii? Chobva chaomaso. Saka ndinongokurudzirana kuti thank you nokutenda Marondera. Munoya muchitandara tichikurudzirana, munoya tichibvunzana mubvunzo. Handisi munhu akaomarara, ndinofarira vanhu. Maita basi. You've heard for yourself.